No, no. So many days of war and still no winner. The Russian army is struggling to capture Kiev, the capital of the Ukrainian country, and still he cannot. Right now, we know the war is going forward for the Russian. It is in the favor of the Russian people because Russia has won Avdiivka. Russia has decided to go to Kharkiv right now to conquer this country, this region of Ukrainian country. But we know that right now, after the aid of the United States, the $61 billion that the United States has given to the Ukrainian, the Russian have problems with this aid because all the countries of the OTAN, they are telling that they must help Ukraine. That's why we say this is a war of attrition, where the Russian, sometimes they win, and the other hand, the Ukrainian, they win. Welcome to Africa Express. Talking about the ceasefire, Putin Vladimir has said that he wants to make a ceasefire. And he has a condition, because he has won a lot of territory gain. So he thinks he's powerful and he has won the war. Right now, he proposed to the West that he keep the gain of the territory he has, and then they will make a peace talk. Talking about a peace talk, the Russian President Vladimir Putin has said that his territory gain he wants to maintain. If we know that Zelensky did say that he wants to recapture Crimea, we can understand why Vladimir Putin is talking about the ceasefire. So many days of war and still no winner. We have the Russian army bubbling from Donbass, Donetsk, and Kharkiv, and going to Kherson. All those Donbass region is won by this Russian army. Right now, the United States said he allowed Kiev to use his weapons inside, you hear well, inside the country of Russia. Is it that reason why Putin is afraid? Why he's talking about the ceasefire? Still, he said that he may continue the war as long as it takes. And he's talking about that the term of the presidency of Zelensky is over. So right now, Kiev has no government. But we know that Zelensky, in wartime, has a right to stay in power. So the war is going on. Thank you very much. Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue à Africa Express. Nous sommes là pour vous expliquer sur le fil de l'actualité internationale, particulièrement sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parlant de traité de paix et de cessez-le-feu, le président Poutine Vladimir de la Russie a dit qu'il est prêt à accepter des négociations pour arrêter et geler cette guerre. Vladimir Poutine avait dit qu'il allait capturer la capitale de l'Ukraine, qui est Kiev, en moins d'une semaine. Et voici que cette guerre dure jusqu'à présent. 2 ans de guerre et toujours il n'y a pas de victorieux. Quelquefois, la Russie avance et il gagne. Quand les Ukrainiens obtiennent de l'aide américaine, ils se fortifient et l'armée russe recule. C'est pourquoi cette guerre, c'est une guerre autrichienne. Vladimir Poutine a proposé un cessez-le-feu. Qui sait pourquoi? Aujourd'hui, nous avons entendu que les Ukrainiens ont reçu le droit d'utiliser les armes des Occidentaux dans le territoire russe. Ce qui était un sujet d'escalation. Une escalade dans une guerre entre des puissances qui ont des forces atomiques et nucléaires. Nous savons que c'est une vraie escalade. C'est pourquoi nous demandons, nous tous, que nous restons sur une table, nous soyons autour d'une table pour procéder à une négociation pour arrêter cette génocide des Ukrainiens. Parce qu'en fait, ce sont plus les Ukrainiens qui ont eu des victimes.
Merci d'écouter Africa Express.